Hello dear students, welcome back to Biology online CET coaching for competitive exams, and in this video I am continuing some selected questions from the competitive exams on the chapter biological classification, and this is last video for the MCQs on biological classification. So let us move to the questions. In the previous videos also, I discussed the questions from the different competitive exams on the biological classification, and in this video, among the remaining questions, I have selected some twist questions, and only those questions I am going to discuss in the today's video. So the first question, and it is a 71st question in the given material. The gametophyte is not an independent free living generation. This is the question, and given options are polytrichum, adiantum, markantia and pinus. See, gametophyte is not an independent free living generation. So in the plant kingdom, in case of bryophyte, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, the gametophyte and sporophyte are very common terms used to describe the plant body. In case of bryophytes, the plant body itself is gametophyte and it is free living. So markantia is not the answer, because markantia is belonging to bryophytes, and in bryophytes the main plant body itself is gametophyte and it is completely free living. Polytrichum and adiantum, they are belonging to pteridophytes, and in pteridophytes the gametophyte is independent. It is green structure, leaf-like structure called prothallus, and due to the presence of the chlorophyll content, it is independent and free living. Then what is the answer? The answer for this question is Pinus. Pinus is belonging to Coniferopsida, member of gymnosperms, characterized by the presence of mycorrhizal association in the roots. It shows needle-shaped leaves, and single plant produces both male and female cones on two different branches. And in all the gymnosperms, not only Pinus, whichever the gymnosperm is there, the gametophyte is not independent and free living generation. It is present along with the sporophyte. Gametophyte is not the independent structure or the generation, only in case of gymnosperms. Here is the same explanation. In gymnosperms, the main plant body is sporophyte, and sporophytic generation, it is diploid and it is dominant and independent. It greatly exceeds and reduces the dependent gametophyte generation, which is haploid in condition. So all the gymnosperms, in all the gymnosperms, the plant body is sporophyte and gametophyte is dependent on the sporophyte. It is not an independent means it is dependent on the sporophyte, and it is not a independent and free living generation. So the answer for this question is Pinus. Then moving to next question. Which one of the following pairs is wrongly matched while remaining three are correct? And the given options are Penicillium, Conidia, water hyacinth, runner, bryophyllum, leaf buds, agave, bulbil. See, here all these first names, they are the names of organisms. Penicillium is a fungus, water hyacinth, bryophyllum and agave, they are the angiosperms. And in all these examples, one more term is given along with the names,
and these structures are representing asexual reproductive parts of that particular example. So only one option is wrongly paired, remaining 3 are correct. What is that? The first option, penicillium and conidia, this one is right, because in case of penicillium the small spherical bodies are produced, and these spherical bodies are produced at the tip of conidiophore, and therefore the answer penicillium and conidia, it is the right pair. Then second one is water hyacinth, and along with this one the matched or given part is runner. Whether it is right or wrong, I will explain later. Third one, bryophyllum. Bryophyllum is also angiosperm having very thick leaves. Succulent plant, its leaves are very much thick, and in case of bryophyllum, the asexual reproductive part is leaf buds. So let me draw it once again. In case of penicillium, mycelium, it is modified, and the tip of the mycelium, it is specialized to produce asexual reproductive structures, and these asexual reproductive structures, they are non-motile, they are carried by the wind current, and these structures are called conidia. So first pair given is correct, conidia. In case of bryophyllum, see, if this is the leaf of bryophyllum, it is very thick leaf, dark green in color. Along the margin of leaf, the small plantlets arise. Most probably it is used for decoration purpose also. It is ornamental plant commonly planted in the house garden, and these are the leaf buds. And these leaf buds, when they get detached from the main plant body, they grow into new plant. And in case of agave, agave is also succulent plant with different leaf colors. It is also succulent in nature, and it is having bulbil. Bulbil, it is asexual reproductive part in case of agave. So all the three, bryophyllum and leaf buds is correct, agave bulbil is correct. Then only wrong one is water hyacinth and runner. Water hyacinth, this is commonly called terror of Bengal. Water hyacinth ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಐಕಾರ್ನಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ it has grown luxuriously in the Bay of Bengal. ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ವೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂದರೆ ಕಳೆ, ಕಸದ ಥರದ್ದು. ಈಗ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಳೆ ಪ್ಲಾಂಟು, ವೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ಸಿ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಬಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತದ, ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್, ರನ್ನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ asexual reproductive structure. Then what is it? In case of water hyacinth, the asexual reproductive structure is offset. See, this is the plant of ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ಸೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಈಸ್
the asexual reproductive, vegetative reproductive structure of the water hyacinth. So for the given question, the wrong pair is option 2. Water hyacinth hige actually offset ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದರ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟದ, runner ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ. So that the answer, wrong answer is water hyacinth and runner. Here I have selected some images. This is water hyacinth. See how beautiful it is. Then bryophyllum, as I told, ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, along the leaf margin the small leaf buds arise. ಈ ಲೀಫ್ ಬಡ್ಗಳು ಕಳಚ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ವಿತ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೊನಿಡಿಯೋಫೋರ್? The specialized hyphae or specialized part of the hyphae which is producing the conidia, and this is called conidiophore. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಈ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದ conidia. They are carried by the wind current. And this is agave. There are many species in the agave, and agave ಒಳಗೆ ಈ ಬಲ್ಬಿಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಲ್ಬ್ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ರಾಂಗ್ ಪೇರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಆಫ್ಸೆಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನದ? ರನ್ನರ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪೇರ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ whether they are correct or wrong. 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ 2, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇನ್ liverworts ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಬರೇಟ್ ದ್ಯಾನ್ mosses. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಬೋತ್ the liverwort and mosses are belonging to the bryophytes. Both of them are belonging to the bryophytes. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ? ಲಿವರ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಮಾಸ್ಗಳ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಗಿಂತನೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ನೋ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ wrong statement, because mosses are superior than that of the liverworts. liverwortsನ ಮಾಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ liverworts ಏನವ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ mosses. ಮಾಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ liverwort ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ wrong statement. This is not the right statement. Salvinia is heterosporous. Where do you come across this term? ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? Salvinia is pteridophyte. Like Selaginella, the Salvinia is also heterosporous. That means it is producing 2 types of the spores. One is microspore and another is megaspore. Megaspores are larger in size, microspores are smaller in size. So Salvinia is heterosporous. This is right statement. The life cycle, all seed bearing plants are diplontic. The life cycle in all seed bearing plants. What are the seed bearing plants? Here the naked or closed is not the condition. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೊಳಗೆ ಬೀಜ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ ಅದೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೀಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವವ? Gymnosperms are seed bearing plants, angiosperms are seed bearing plants, and in both the plant groups the life cycle is diplontic. Andre major stagesಗಳು, the plant body itself is sporophyte and sporophyte is diploid in condition. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ.
except the gamete, remaining all the stages are diploid and the life cycle is diplontic. This statement is also correct. In Pinus, male and female cones are born on different trees. No, this is also wrong statement. How Pinus appears? If this is the plant body of Pinus, these are the branches. And ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ thin needle like leaves arrange ಆಗ್ತವ. These are the leaves in Pinus. They are referred as needle. ಬಟ್ ಪೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಕೋನ್. ಇಲ್ಲೇನದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ನೋ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀ ಬಟ್ ಆನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ಸು ಸೆಪರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ cones are born separately in cycas. ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಈ ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್? Which statements are wrong in the given statements? So first statement is wrong and the fourth statement is wrong. So the correct answer is option 2. 1 and 4 statements are wrong. Sporophyte of the liverworts is not more elaborated than the mosses. Then Pinus ಒಳಗೆ both male and female cones ಒಂದೇ ಟ್ರೀ ಒಳಗೆ ಬೆಳ್ಕೋತಾವ, but they are developing on separate branches. So the right answer for this question is option 4. The same explanation here I have given. Hope this explanation is clear for you. Then moving to the next question. Selaginella and Salvinia are considered to represent a significant step towards evolution of the seed habit because Selaginella, Salvinia ಇವು ಎರಡೂ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಗಳು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ. Selaginella and Salvinia are considered to represent a significant step towards evolution of seed habit because female gametophyte is free and gets dispersed like seed. No, this is not the answer because in pteridophyte there is no production of the seed. Female gametophyte lacks archegonia. No, archegonia is the female reproductive structure or the sex organ in case of pteridophytes. Megaspores possess endosperm and embryo surrounded by the seed coat. Completely wrong statement with respect to pteridophytes. Then which one is the answer? Embryo develops in the female gametophyte which is retained on parent sporophyte. Because see, fertilization ಎದ್ರೊಳಗಾಗ್ತದೆ? Let me mark the answer first, then I will go for the explanation. In case of pteridophytes as well as bryophytes, the fertilization takes place within the archegonium. Fertilization archegonium ಒಳಗಾದಾಗ zygote is also formed in the archegonium. From the zygote only embryo develops and that embryo
develops in female gametophyte which is retained on the parent sporophyte. The development of, here you can see the explanation, the development of zygote into young embryo takes place within the female gametophytes. This event is precursor to the seed habits considered as important step in the evolution. See, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಯಾವುದು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಮೀ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ contains the egg. I am going to draw only required parts, not in detail, and let me mark this one is embryo sac. So embryo sac ಒಳಗೆ ಏನು present ಅದ? Female gamete egg. Where does this embryo sac is present? Embryo sac ಎದ್ರ ಒಳಗೆ present ಅದ? Embryo sac is present inside the ovule. Embryo sac is present inside the ovule. And where do you find the ovule? Ovule is present inside the ovary. Inside the ovary, the ovule is present. What is this ovary? Ovary is part of pistil or carpel which is having stigma as well as style. ಹೌದಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. And this egg combines with the male gamete brought by pollen tube. Pollen tube ತಗೊಂಡು ಬರೋ ಹಂತ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ? ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ದ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ zygote. What is its condition? Diploid. So now let us concentrate. ಈ zygote formation ಗೆ ಎದ್ರೊಳಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? The formation of the zygote takes place in the female gametophyte. ಹೌದಾ? ಈ zygote ಇದ್ದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? zygote ಇದ್ದದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ? ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೌ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ವಿನಿಯಾ. ಟು ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್? ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೋತ್ ಸಿಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ವಿನಿಯಾ. ಸಿಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ವಿನಿಯಾ are belonging to pteridophytes. They are not angiosperms. But ಅಂದ್ರೂ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಇವು ಎರಡೂ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ the zygote develops into embryo within the female gametophyte. Salvinia and Selaginella ಟೆರಿಡೋಫೈಟೇ ಅವ. ಬಟ್ ಇವತೂರು ಒಳಗೂ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ವಿಥಿನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ pteridophytes are primitive than that of gymnosperms and angiosperms. Even though they are primitive to gymnosperms and angiosperms, but development of zygote and development of embryo is taking place within the female gametophyte.
as the process is observed in angiosperms. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಎರಡೂ ಯಾವುದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಮುಂದಿನ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳೊಳಗೆ ಆಗೋವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಶೋ ಆರ್ ದೇ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಈ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಗಳಿಂದನೇ ಬಂದಾವ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. In which of the following will you look for E. coli? What is this E. coli? It is a bacterium. Its complete expansion is Escherichia coli. Escherichia coli. ಇದು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? Where do you find this E. coli? Milk, water, soil or human intestine? The right answer for this question is option 3. It is found in the human intestine. There is symbiotic association. Human intestine contains many microbes. Among them, the E. coli bacteria is also present. Escherichia coli. The complete name is Escherichia coli. In short, it is referred as E. coli. It is gram-negative bacterium. You are familiar with this term. After staining with the iodine solution, if it is washed in the alcohol, if the color of the iodine solution is retained, the bacteria are positive. If that stain is not retained, it is gram-negative. And it is facultative anaerobe, depends on the condition and availability of oxygen. It is rod shaped. What is the name for rod shaped bacteria? Bacillus. Coliform bacterium of the genus Escherichia, which is commonly found in the intestine. The credit of discovering this particular bacterium, that is E. coli, it goes to Theodore Escherin. That is why the name of bacterium Escherichia, and coli ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ colon. It is part of human intestine. With reference to the location, it is called E. coli. And Theodore Escherin, a German physician who discovered the Escherichia coli. So remember, this is found in the human intestine. Then moving to the next question. Nucleic acid is absent in, and given options are virus, viroid, prion, mycoplasma. All these are the microscopic organisms: viroid, virus, prion, mycoplasma. So far known, the smallest microorganism is mycoplasma. What are viroids? Viroids are the infectious RNA molecules. Viroids are nothing but infectious RNA molecules, and the prions are infectious protein molecules. Hope you remember these terms. Mycoplasma, it is smallest known organism, but it contains nucleic acid. In the mycoplasma, the nucleic acids are present. The nucleic acid is present. Then viroid, it is represented by, so let me mark this one here. Yes, viroid is represented by infectious RNA molecule without protein. Viroids don't have any protective coat, whereas the viruses
are having both nucleic acid, but here is the option, either they contain DNA or they contain RNA. Along with nucleic acid, the viruses also contain the protein. Then what is left? Prions. Prions are infectious protein molecules and without nucleic acid. They do not contain nucleic acid. So ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರಲಾರ್ದು ಯಾವುದು? Virus contains both nucleic acid as well as protein, but for the nucleic acid there is an option, either it contains DNA or it contains RNA. Viroids are the infectious RNA molecules without protein. Mycoplasma is the smallest known organism, it also contains the nucleic acid. But prions are the only group of disease causing organisms which are made up of only protein molecule, infectious protein molecules without nucleic acid. So nucleic acid is absent in case of prions. The same explanation is given here. Try to concentrate on the terms. So nucleic acid is absent in the prion molecule. The prions are proteinaceous infectious agents. The prions are the only organisms which are made up of proteinaceous infectious particles that contain only protein particle but no genetic material. That genetic material is represented always by nucleic acid, and these prions are capable of neurodegenerative diseases, Creutzfeldt-Jakob disease or the mad cow disease, where part of the body infected is brain, and that brain gets the appearance of sponge. In the infection case, it is called bovine spongiform encephalopathy, disease of the brain, where the organ affected will be the brain, and infected brain gets the appearance of sponge. There is a loss of memory, dementia, hence it is called bovine spongiform encephalopathy. The prions are only the organisms or the disease causing agents which are represented by infectious proteins without any nucleic acids. And one more thing you need to remember, prion-ಗಳಿಂದ ಡಿಸೀಸು ಬರೀ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. Viroids are able to cause the diseases only in the plants. Potato spindle tuber disease caused by potato spindle tuber virus. Viroid. But viruses are able to cause the infection in plants, animals, even in case of bacteria also. The virus which infects the bacteria for the purpose of multiplication, it is called bacteriophage. Last video ಒಳಗೆ lytic cycle and lysogenic cycle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So both of them are carried out by the bacteriophages for the purpose of multiplication. Yes. Next question. Find out the correct statement. Which one is the correct statement in the given options? In lichens, the algal component is called phycobiont and the fungal component is called mycobiont, which are heterotropic and autotropic respectively. Half sentence is correct and half sentence is wrong. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಲೈಕೇನ್, ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ. ದ lichens are made up of two components, algae and fungi. Algal component is called phycobiont
and fungal component is called mycobiont. Phycobiont is autotrophic, means able to synthesize its own food, whereas mycobiont is heterotrophic, unable to synthesize the food. But what is given here, which are heterotrophic and autotrophic respectively ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈಕೋಬಯಾಂಟು ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ಕು, ಮೈಕೋಬಯಾಂಟು ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನೋ. Actually, phycobiont is autotrophic and mycobiont is heterotropic. So, in the given statements, first statement is completely wrong. Then, second one. Viroid contains RNA of low molecular weight and protein coat. Again, this is also in the same condition. Viroid. Viroids are represented by infectious RNA molecule of low molecular weight. This is correct. And protein coat anta kottadu mundu sentence, but protein is absent, or protein coat is completely absent in the viroid. So the second statement given is also wrong. A virus contains both RNA and DNA. This is also completely wrong statement, because in case of virus, either DNA or RNA is present, never both. Yaradu irudilla. A virus cannot contain or does not contain both DNA and RNA. Always there is a option, either it contains DNA or it contains RNA. If you consider this as virus, one virus anta tagondre, this is the protein coat. ಹೊರಗಡೆದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರ್ತದ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, and this genetic material may be DNA or the genetic material may be RNA. ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ to show the living property, they are dependent on host. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ತಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್ ದ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ತಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್? Viruses that infect the plants have double-stranded RNA. No, this is also wrong statement. They contain single-stranded RNA. ssRNA means single-stranded RNA. So, among the given statements, first statement is wrong, second statement is wrong, third statement is wrong, and the right option ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಆಪ್ಷನ್ 4. ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The most abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from the milk and production of antibiotics are
the ones categorized as cyanobacteria, archaebacteria, chemosynthetic autotrophs and heterobacteria. So what is the given question? ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಯಾವ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಂದ ಕರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಕರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ heterotrophic bacteria. Of course, some heterotrophic bacteria are causing the disease. I am not denying that. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಹಿಟೆರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸಮ್ ಹಿಟೆರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. Lactobacillus is the bacteria which is responsible for the formation of milk. Formation of curd from the milk. Apart from that, ಈ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಕರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಟೆರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಚೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ವೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ they are obtained from heterotrophic bacteria. Of course, some heterotrophic bacteria are causing the disease also. At the same time, some heterotrophic bacteria are very useful to the humans as they are used in the production of curd, cheese, butter, in the production of antibiotics. Even they are able to fix the atmospheric nitrogen also. Fertility of the soil by fixing the nitrogen. So the answer for this question is option 4. Then moving to the next question. Which one is single organism or the pair of organisms is correctly assigned to its taxonomic group? It is somewhat interesting question. ಚಂದದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ. ಪ್ಯಾರಮೀಸಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಮ್. ಸಿ ಹೌ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 3 P ಇಂದ ಬರೋ ಅಂಥವೇ ಹೆಸರುಗಳು. ಪ್ಯಾರಮೀಸಿಯಮ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್, ಪೆನಿಸಿಲಿಯಮ್ belong to the same kingdom as that of penicillium. Is it correct? Penicillium ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ? It is belonging to kingdom fungi. Paramecium and plasmodium are belonging to protista. Penicillium belongs to kingdom fungi, whereas paramecium and plasmodium are belonging to kingdom protista. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? ರಾಂಗ್ ಪೇರ್ ಅದ. Lichen is a composite organism formed from the symbiotic association of algae and protozoan oven. Is it right or wrong? One point is correct. One word is correct in the given statement. Lichen is a composite organism. Yes, it is right. And it is a symbiotic association between algae. It is also right. But ಮುಂದೆ ಏನದ? Algae and protozoan. No. Algae and fungi. Algae and fungi, they unite to produce the lichens. Penicillium is belonging to kingdom fungi, and kingdom fungi is also called kingdom Mycota. Whereas the paramecium and the plasmodium, both of them are belonging to protista. So first pair is wrong, second pair is also wrong. Yeast used in making bread and beer is a fungus. This is right one. Yeast is commonly used in the production of bakery items as well as in the production of beer. Nostoc and Anabena are the examples of protista. No.
Nostoc and Annabella are not the examples of Protista, they are examples of cyanobacteria. Both Nostoc and Annabella are belonging to cyanobacteria. So, yavdu correctly assign ageda? First one is wrong, second one is also wrong, fourth one is also wrong. Only the one correct option given is option 3. Yeast bread ಮತ್ತೆ beer production ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ and ಅದರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗ್ರೂಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. Yeast is belonging to kingdom fungi. So the right answer for this one is option 3. Here is the same explanation. The plasmodium, it is causing malaria, hence commonly called malarial parasite. Some additional information also I have given here. The plasmodium is commonly known as malarial parasite. It is a large genus of parasitic protozoa. Penicillium is belonging to Ascomycetase group. A lichen is composite organism of algae or cyanobacteria with the fungus. Where they are mutually benefited from each other, the association is called symbiotic association. And I hope you remember the biological name of the yeast is Saccharomyces cerevisiae, which is able to carry out the process called fermentation. What happens in fermentation? Fermentation is anaerobic process. It is carried out in the absence of oxygen, and product may be either alcohol or it may be lactic acid along with the production of carbon dioxide. So this is the explanation for the question number 94. Then moving to the next question. How many organisms in the list given below are autotrophs? This is also interesting question. ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಸಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೊನೇರಾ, some are from Protista, some are from fungi, and some are from the angiosperm also. ಇವಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅವ? ಹಿಯರ್ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೀಮೋ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ how many organisms in the list given below are autotrophs. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ ಎಷ್ಟವ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಫೋಟೋ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅದ, ಯಾವುದು ಕೀಮೋ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. Lactobacillus, do you think it is autotropic? No, it is heterotropic. Nostoc, Chara, Nitrosomonas, Nitrobacter, Streptomyces, Saccharomyces, Trypanosoma, Porphyra and Olphia. So how many of these are autotropic in nature? The answer is here. From the list, autotropic bacteria include a total of 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಏನೇನು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರಾ, ನಾಸ್ಟಾಕ್, ಪೋರ್ಫೈರಾ, ಓಲ್ಫಿಯಾ, ನೈಟ್ರೋಸೋಮೋನಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಚಾರಾ, ನಾಸ್ಟಾಕ್, Porphyra, Olphia, Nitrosomonas and Nitrobacter. ಇವಿಷ್ಟು all these 6 are autotropic. ಯಾವ್ಯಾವು? Nostoc is autotropic, Chara is autotropic, Nitrosomonas is autotropic, Nitrobacter is autotropic, Porphyra is also autotropic, and smallest angiosperm, it is Olphia, microscopic, it is also autotropic in nature. So 2, 3, 4, this one is 5 and this one is 6. So what is the answer? The 6 in the given list are autotropic. But again there is bifurcation. Only for the understanding purpose I am telling you. ಈ 6 ಒಳಗೆ of these
Chara, nostoc, porphyra and olfia are photoautotropic. They prepare their food using light as a source of energy, while Nitrosomonas, Nitrobacter are chemoautotropes. ಇವು ಎರಡು ನೈಟ್ರೋಸೋಮೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ chemoautotropes, whereas nostoc, chara, porphyra and olfia are the photoautotropes. Then remaining lactobacillus, streptomyces, saccharomyces, that is yeast, trypanosoma gambiase, sleeping sickness, all are heterotropes, means they utilize organic compounds as source of food. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದು. nostoc, chara, porphyra and the olfia, these are photoautotropic. How many of them are photoautotropic? So let me write here. Photoautotropic examples in the given question are: nostoc is photoautotropic, chara is photoautotropic, porphyra is photoautotropic and olfia is also photoautotropic. Then chemoautotropic ಯಾವ್ಯಾವ? chemoautotropic are nitrosomonas and one more is nitrobacter. So both of them are chemoautotrope. Remaining lactobacillus is heterotropic, streptococcus, saccharomyces, trypanosoma are also heterotropic. So given ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ 6 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅವ. ಅದರೊಳಗೆ 4 photoautotropic, using the light energy they are synthesizing their food, and using the chemical energy nitrosomonas and nitrobacter are synthesizing the food. So they belongs to the group of chemoautotrope. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಯಾವುದಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಫೋಟೋಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಆದರೆ 4 ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆನ್ಸರು, ಕೀಮೋಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆದರೆ 2 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಸೇಮ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಆರ್ ಫೋಟೋಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಕೀಮೋಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ 2 ಆಗ್ತವ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಟರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಯಾವವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4. So this is the explanation for the question. Then moving to the next one. Consider the following statements with respect to characteristic features of the kingdom. Okay. ಇಲ್ಲೇ 4 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ A ಒಂದೇ ರೈಟ್ ಅದನು, B ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, C ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, D ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, A B C ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, so that which one is correct and which one is wrong we can easily identify. In Animalia, the mode of nutrition is autotropic. Do you think it is right or wrong? ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಇದು? ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ತಪ್ಪು ಅನ್ನಿಸ್ತದ? The answer or this option is completely wrong. The A option is wrong. Here I will write A is wrong, because in the kingdom Animalia, the mode of nutrition is heterotropic. All the organisms are heterotrophic in nature. They don't have ability to synthesize their own food. So A is wrong. Then in Monera, nuclear membrane is present. B is also wrong. Yaka? This is explaining about kingdom Monera. What is the character of kingdom Monera? Kingdom Monera
includes all unicellular and prokaryotic organisms. The condition is unicellular and prokaryotic organisms. Prokaryotic, what it means? Nuclear membrane is absent. Nuclear membrane is absent. But what is given here? Nuclear membrane is present antageda. This is wrong. Then see, in Protista the cell type is prokaryotic. Again it is also wrong. Here I will go. The given statement C is also wrong. C is also wrong because in case of Protista it includes unicellular and eukaryotes. All the unicellular and eukaryotes are included. All the prokaryotes are included in the kingdom Monera. Kingdom Monera includes prokaryotes. In plant A, the cell wall is present. This is the right statement. All the plants, in all the plants, D is right. In all plants, the cell wall is present and it is made up of cellulose. All the plants are having cell wall and cell wall is made up of the component called cellulose. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಟ್ಕರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಾಗ what are the characters used for the classification? There one character used is the chemical composition of the cell wall. What is the content of cell wall antu alli explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. Either it is made up of cellulose or it is non-cellulosic content. ಈಗ ನೀವು ಫಂಗೈನ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಗಲ್ ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಫಂಗೈ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ is made up of chitin and in some algae the cell wall is deposited by the silica content. But plants anna tagondaga cell wall is compulsorily made up of cellulose. So only one statement is right. Ille kottadrolaga idu onde ಒಂದು statement correct ada. The in plant A the cell wall is present. So right option for the given question is D alone is correct. ABCD 4 statement ಒಳಗೆ ABC wrong ಅವ, D ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. So the right option is option 4. Then moving to the next question. Which of the following are the characters of dinoflagellates? Dinoflagellates. Presence of two flagella. One is transversely located between the cell plates and another is longitudinally present. Planktonic golden yellow algae with soap box like structure. No, it is of diatoms and diatoms belonging to Chrysophyta. Marine red biflagellate Protista, that is why it is causing red tide. The option B is right one. Then appear yellow, green, brown, blue and red in color. Yes, depending on their pigment. Biflagellate organisms with pellicle. No, the pellicle is present in Euglena. The body of the Euglena is surrounded by flexible proteinaceous content called pellicle. Saprophytic or parasitic unicellular forms. This is also wrong statement. They are autotrophic in nature. So ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಡಯಾನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. B statement is correctly defining marine red biflagellated Protista. Then C is also correct. They are showing different colors like yellow, green, brown, blue and red depending on the pigmentation. So the right answer for this question is option 3.
Then moving to the next one. In this question, some statements are given and here we have to identify these statements represents which group of organisms. Whether these characters are representing archaebacteria or they are of cyanobacteria, chrysophyta, dinoflagellates or slime molds. So let us go for the characters first, then we can identify. Unicellular, colonial, filamentous, marine or terrestrial forms. ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ. ದ ಕಾಲಿನೀಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ಶೀತ್. ಇಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದಿರಬೇಕು ಆನ್ಸರು. ದ ಕಾಲಿನೀಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ಶೀತ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ nostoc filament, if you remember the nostoc filament, many nostoc filaments are surrounded by the gelatinous sheath. This is the nostoc. One will be heterocyst to fix the atmospheric nitrogen. When many nostoc filaments are present, these nostoc filament colony is surrounded by a gelatinous sheath. So to which group the nostoc is belonging? The nostoc belongs to cyanobacteria. Howda? Kelaga. Some can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ heterocyst. Heterocyst contains an enzyme called nitrogenase. Nitrogenase is able to fix the atmospheric nitrogen and it is sensitive to the oxygen. They often form blooms in the water body. ಅಂದರೆ ನೀರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತಾವ. ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ನೀರಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರಿಗೆ ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರನ್ನು ಇವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದ ವಾಟರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಿಲಾಟಿನಸ್ ಶೀತ್ ಒಂದು ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಹಿಟರೋಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಕು. ಇವು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು cyanobacteria. What is the common name for cyanobacteria? Cyanobacteria are commonly called blue-green algae. What is the common name for cyanobacteria? They are commonly known as blue-green algae. As their chlorophyll content is, chloroplast structure is similar to that of algae, even though they are the members of kingdom Monera. The cyanobacteria are belonging to Monera, but they are commonly known as blue-green algae. Don't get confused. The cyanobacteria are the members of Monera, but they are commonly called blue-green algae. They are belonging to the kingdom Monera, but they are commonly known as blue-green algae. So the right answer for this question is cyanobacteria. Then moving to the next question. Pick out the wrong statement and right statement alla, wrong statement yavudu anta kelyaರ. Lichens are symbiotic association. Let us try which one is the wrong statement. So in the first one, what is given?
lichens are symbiotic associations. Whether this is right or wrong, this is right. It is formed by symbiotic association between algae and fungi. So first statement given is right. Lichens are very good pollution indicators. This is first statement, this is right. Second statement is also right. Lichens are very good pollution indicators. Lichens are indicators of air pollution. Specifically, the lichens are indicators of air pollution, especially for sulfur. Sulfur content ಎಲ್ಲಿ ಹೈ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. Lichens do not grow in unpolluted area. Lichens do not grow in the unpolluted area. Third statement is the only one statement and this is wrong statement. Lichens do not grow in unpolluted area alla. Actually, lichens grow maximum ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯೋದು. lichens grow maximum in unpolluted area. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲೇ ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಬೆಳಿತಾವ. ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಅನ್ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. The algal component of the lichen is known as phycobiont. This is also right. The fungal component of the lichen is known as mycobiont. This is also right. So which one is the wrong statement? Only the third option is wrong given in the given options. The lichens do not grow in the unpolluted area. This is the only wrong statement. Na ಏನು ಹೇಳಿದೆ, lichens are the indicators of air pollution. ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೈಕಿನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಅನ್ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Then moving to the next one. True nucleus is absent in. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು 4 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮ್ಯೂಕರ್, ವಚರೇರಿಯಾ, ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್, ಅನಾಬೆನಾ. Mcqs belongs to fungi. Vacheraria and volvox are the members of algae. Anabena is the member of cyanobacteria. So what do you think? The Anabena is the answer because cyanobacteria, it belongs to kingdom Monera and the members of kingdom Monera are the prokaryotic in nature. Even though they are commonly called blue-green algae, just it is comparison. But all the members of cyanobacteria are belonging to kingdom Monera and Monerans the character ಏನು prokaryote. The kingdom Monera includes the prokaryotic organisms and prokaryotes do not have membrane bound nucleus. As a result, the cytoplasm contains genetic material. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? ಸಿ, ಇಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ is surrounded by nuclear membrane. Nucleus is always surrounded by 2 membranes. ಇದು genetic material ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is genetic material. ಇದ್ರ ಹೊರಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ
ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದನ್ನು ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೊರಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಕಾಣ್ತದೇನೋ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ absent. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಏನಾಗಿದಿಲ್ಲ, absent ಅದ, and it is the character of prokaryotes. ಸೊ prokaryotes ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ that genetic material is freely present in the cytoplasm. So the answer here, true nucleus is absent in case of Anabaena. Then moving to the next question. Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? 4 ಸೆಲ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಎಂಝೈಮ್ಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಒಳಗಿರೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಅದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Plant cells, cellulase, this is right, because plant cell wall is made up of cellulose and cellulose is degraded or digested or broken by cellulase. Fungi cell wall is made up of chitin and chitin is digested or broken by chitinase. Bacterial cell wall is digested by lysozyme. ಮತ್ತು ರಾಂಗ್ ಯಾವುದಾಯಿತು? Here the wrong option is not correctly matched ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಗಲ್ ಮಿಥೈಲೇಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಥೈಲೇಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಮಿಥೈಲೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ಝೈಮ್ ದಟ್ ಆಡ್ಸ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ದ ಅಡೆನಿನ್ ಆಫ್ RNA. ಮಿಥೈಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸೆಲ್ ವಾಲನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರದ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು? RNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಅಡೆನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಡೆನಿನ್ ಈಸ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ RNA. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ DNA ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಅಡೆನಿನ್ RNA ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಅಡೆನಿನ್ನಿಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ? ಮಿಥೈಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಆಲ್ಗಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅದ, ದ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಪೊಸೆಸ್ಸಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಝೈಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ and extensive matrix polysaccharide. So in short, algal cell wall is made up of cellulose. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮಿಥೈಲೇಸಿಗೂ ಸೆಲ್ ವಾಲನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಥೈಲೇಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ಝೈಮ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್, ಮಿಥೈಲೇಸ್, ಕೈಟಿನೇಸ್, ಲೈಸೋಝೈಮ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್. ಈ ಎನ್ಝೈಮ್ಗಳು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರೋ ಹಂತ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರೋ ಹಂತ ಸೆಲ್ ವಾಲನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಮಿಥೈಲೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್ ದ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು adenine of RNA. So the wrong pair given in the option is option 2. Then moving to last question with respect to biological classification. The protein that produce within the living cells are termed. The proteins that reproduce within the living cells are termed. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ DNA. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. Phages, what are the phages? The bacteriophage is nothing but the virus which infects the bacteria. Prophase, it is the name of stage in the cell division. So ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟೀನು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ, ಹೌದಾ?
So first one is about plasmids. Where do you find the plasmid? Plasmid is circular DNA. It is present in bacterial cell. Circular DNA, and this is bacteria. Andre plasmid ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ DNA ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದನೇದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, phage. What is phage? A virus capable of infecting bacteria. ಯಾವ ವೈರಸ್ಸು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈಗಿದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, whereas protein is left outside the bacteria. ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಯಾವುದದ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದೆನ್ ಮೂರನೇದ್ದು ಪ್ರೋಫೇಸ್. ಪ್ರೋಫೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ರೀತಿ, PHASE, PHAGE, phage. It is also considered to the bacteriophage only. It is also not having the protein, or sorry, it contains protein but does not multiply in the cell. Then what left? The fourth one, this is not answer, this is also not the answer. Then last one is prions. Prions are the infectious protein molecules which multiply inside the cell, which multiply inside the host cell. So host cell ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಯಾನ್. So for this question, right answer is prion. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫೇಸ್, ಕಾಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಬರ್ತಾವೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು, ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ window to the competitive exam, and this is the last video for the MCQs on biological classification. Hope this is clear for you. Thank you.